tēnā koutou, tēnā tātou. Neira te mihi kia koutou katoa, e whakarongo mai ana I tēnei wā. Ko te rāhui August tōku ingoa, he uri tēnei no te whānau apanui, no Ngāi no Ngāti Rangi Nui, ki roto o Tauranga Moana, ko hau te pautiaki o ngā kura āIwi. I tēnei wāhanga, ko te ohu ruruku tēnei, ko tēnā tētahi o ngā kaupapa hei āwhina I wā tātou kaiako. Nō reira, e te whānau, anei tētahi wā tātou kairuruku, Sheree, Koia, tētahi o ngā mātanga Pāngarau, ko Waimari e tō tātou kaupapa iaia, Moana Puke ngā maha, no te kura o Ngā Taiaatea Wharekura. Nō reira, tēnā koe Sheree, pēhana koe. How are you? How are you, Kia ora, Sheree? te rahui. Good evening. Hi. I'm good. How pai. Would you like to tell us a little bit about you? Yes, yeah. So I'm teaching Pāngarau at Ngā Taiaatea Wharekura. I've been teaching there for about 5 years. Before that, I was in Albany Senior High in Auckland for a number of years, which was really exciting, setting foundation from a foundation, a brand school. Before that, a bit of time at Oneanga High, bit of time overseas, and Te Amuta College in the Waikato. Yeah. Wow. And amongst that, you managed to have a baby and a family. You've got tamariki? Yes, I've got 3 little ones. So the youngest is only 1.5, and the oldest is 7. So pretty busy times at 6 o'clock on a Tuesday evening. Aye. Whenua haere to get you out here right in the middle of the witching hour, as they say. All parents will totally understand that. So I won't keep you long, Sheree. I won't keep you long. But I thought we could just have a little bit of a kōrero about what Pāngarau looks like at NCA level at the moment. What are some of the challenges that are going on? So can you talk a little bit about that? Yes, yeah, awesome. So at the moment, there's the new standards that are supposed to be coming in next year. For Pāngarau, though, it's kind of twofold in that we've got the level 1 NCA standards, which we're learning about as we go, along with everyone else. But we've also got the new numeracy or Pāngarau co-requisite, which looks different. So at the moment, you can get your numeracy qualifications through the current standards and through other subjects, whereas now next year, supposedly if it starts from next year, we have an opportunity for, if you're doing it in English, a common assessment activity, which is a one-off test, which gives you your 10 credits, which you need to be able to get any NCA qualifications, or for our kura, if we have real speakers, we can do a portfolio. So that's the exciting part, I guess. There's an opportunity there that has been set up for us for multimedia, but we're just lacking a bit of support and structure around that at the moment. So I guess this is a big shout out to anyone who is listening. I'm keen at Taiaatea to pilot and to trial some stuff. And I don't have the reo, but I have people who can support me. And so I'd love anyone who's got any interest in learning and getting out there, having a go at this, to contact me, and I'll be together to try and get some exemplars to support each other, because I know how hard it is when you're in a kura by yourself trying to navigate this certain space. Even the experts don't know. Here we go. So I thought, yeah. Ka pai. So Sheree, in terms of kaiako, because you're one of our kairuruku, which is amazing, and part of the mahi that you'll do with kaiako who choose to join you will be about looking at the portfolio, looking at the requirements for the new standards, and knowing that there aren't any existing exemplars. Neha? Yeah, that's it. And so I set a few goals for this year, for this position, and one of them was around the understanding what this new numeracy Pāngarau portfolio, what it looks like, and becoming skilled at it, so we can help all of our
Ngā Kura āIwi whānau. Also around learning what these new level 1 standards look like and how we actually can teach them and assess them in authentic ways that are really make it fair to our uri, like so that it's not this crazy context written by this person who's sitting at the other end of the country. It's localized curriculum for students that we teach, that we know. So that's the big plan there. And then the third one was around wanting to work together with everyone who's teaching Pāngarau in Kura āIwi, because we can all be smarter about this, you know, design courses that are going to serve our uri well so that they can have options when they leave school. Make sure that we have enough resources to share, that we don't have people who are working at one end of the country doing the same work as other people. You know, we need to share stuff. So I'm really keen to get this going. I've made contact over the last week or so with all the people that I met last year at conference, so all the Pāngarau teachers. So if I don't have emails, I'd love people to get in contact with me more so that we can start setting up sort of monthly hui where we can just base, share what's going well, what our challenges are and how we can support each other. Ka pai. So kia marama te whānau. So for those Pāngarau teachers from Kura āIwi schools that would like to join in on these conversations, we will put the link and information to get to Sheree really easily in the chat straight after this kōrero. So, and if you have any problems with that, you can get in contact with me directly. Arawaku contact details katoa, kairongo I tō mātou pai tukutuku. So just in terms of, so conferences coming up, in August, and once again we all get really excited, all our kaioko get really excited to be together for national conference. And so what we really want to do is try and get the group together before conference, ne? So that when the conference comes around, you'll be able to spend the time just enjoying each other's company and sharing mahi and all that sort of thing, ne? That's going to be one of our goals, eh? Yes. Ka pai. Sheree, is there anything else you'd like to share before we wrap up this kōrero? No, I think that my main thing is that I don't want anyone to think that I am an expert in this space, but I'm a learner and I'm really keen. So anyone that's got anything to offer, I'm as keen to learn off you as you may be from me. So I'll share anything that I've got, and I'll hopefully, we can work together and all be better for our uri, really. Yeah, ka pai ro atu. Tēnā ro atu koe, Sheree, ka nui te mihi kia koe. I will let you get back to your babies. Me tō mama, mihi ana ki tō mama, te aki ana o Pepe. Thank you to Ngā Taiaatea Wharekura for allowing Sheree to be part of this kaupapa and to support our maths teachers across Ngā Kura āIwi. Nō reira, e hoa, tēnā koe, haere. Kia ora te whānau, nō reira, koina tō tātou hoa, a Sheree, kei reira ia, hei āwhina ia koutou ngā kaia ko Pāngarau. And like I mentioned earlier, we'll put the details on how to get to her in the chat after this broadcast. Hoi anō, a few more pānui to go. So hopefully you received your Te Maru Pānui earlier today. And I just wanted to share a couple of highlights from this particular kaupapa. And so in the pānui, you'll see ngā whakangungu reo Māori, te reo kia rere, ko Pānia Paparau ko Leon Blake tira. He paku kōrero nā tō tātou pau arataki tui e pāna ki te pai tōmina, me te hui oranga tumaki oranga kura e whai ake nei, me ngā pūtea tautoko, o ngā kaimahi mo ngā uri anō hoki. Nō reira, e te whānau, anei ngā whakamarama, te reo kia rere, takatū, he hōtaka hau tēnei, nā Pānia rau ko Leon, e rua rau ngā tūranga e wāte ana, hoa nora me tono kātika kia rātou, te rua tekau mā whā o hune, tai atu ki te tekau mā tahi o noema, ua tekau wiki te roa. Neha, nō reira, ka whakairi ake te puka tono ki roto i ngā comments e whai ake nei.
Ko tētahi atu o ngā tino kaupapa, ara ko te pai tōmina, tēnei hui I tū ki roto o Rotorua, me te 80 o ngā tāngata I haere akera. Ara, kia tipu ngā pūkenga arataki, koina te tino pūtake o taua hui, ana he tuatahitanga tērā. Nō reira, mehe mea, ko koe tētahi o ngā tāngata I tai atu ki tēnei hui, ara, whakapātu kia tui ki ohua hoki ki roto o te pai mahitahi, ara ki roto I a Slack. Ki reira koutou wānangai kia haere tonu ngā kōrero me ngā take o te wā. Ana I tētahi hui e haere ake nei, ara ko oranga tumaki oranga Kura, ka tū ki roto o Waitangi, kei te taitoke rau, ka anui te mihi ki ngā kura o Reira, mā rātou koutou e manaki e tiaki. Ana, he karanga tēnei ki ngā tumaki, kāre anō kia whakariterite o koutou nā wakarererangi, tēnā kua whakapātu kia Tānia Melbourne, Koia te kai taunaki, e tiaki nei I tēnei kaupapa. Nō reira, tēnā kua tono atu ki aia, kia pai tō whakawhiti atu ki tērā hui. E te whānau anei etahi o ngā pūtea tautoko hou, hei āwhina I ngā kura o ngā kura āIwi whānui, anei ngā pūtea tautoko mō ngā kaiako, ara hiki wairua. Hea hoki tērā, ko te hiki wairua, ngā kaupapa ngahau. Ka pēhea koutou ngā kaimahi e whakaora, e whakahari koa, kia hari kia koa, te whānau. Nō reira, mehe mea he whakaaro wā koutou, tono mai ki tēnei pūtea, hei āwhina I a koutou, kia ngāwari te nama, o tira ngā utu. Ora ngā kaimahi, tira pia ko rongo koutou mō tētahi tangata he mātanga mo te oranga pia, ka taia e koutou te tono mai ki tēnei pūtea, hei āwhina ki te utu I taua tangata, kia hara mai ki tō kura me te tuku I wana mātauranga kia koutou. So tāwhi kaimahi, mentoring and counselling, ara he huarahi, nā runga I te taumaha o te mahi kaiako o ngā tuahutanga o te wā. Kei reira he pūtea hei āwhina ki te utu I ngā nama mō tira. Te tuawha ko te pūtea mo te ohu ruruku. Nā, mehe mea ka hono atu koe te kaiako ki ngā ohu ruruku, he pūtea hei āwhina, kia whakakotahi ai I au koutou, tira pia ko ngā kaiako Pāngarau, hiahia koutou ki te noho tahi, me te wānanga tahi, me kira kei reira he pūtea hei āwhina I au koutou. Anō nei he kaupapa he pūtea mō ngā uri, oranga uri, oranga wairua, he kaupapa ākura tēnei, hei hiki te wairua o tamariki mokopuna o uri. Tēnā kua tono mai mehe mea he whakaaro wā koutou, ki te hiki te wairua o ngā tamariki kei tō kura. Tau tāwhi, me kira, orite ana ki ngā kaiako, mehe mea he hiahia no koutou ki te āwhina I wetahi o koutou uri, with a mentor, counsellor rānei, tēnā kua tono mai mo taua pūtea hei āwhina. Tuatoru, he karahipi, kāre kore ko rongo ke koutou mo tēnei karahipi, kia eke ki te tihi wangitu, ko te whare angitu wēnei pūtea katoa e whakahaere hea nei, nō reira me tono atu kia rātou. Hoi anō, mehe mea kei te haere tētahi o ngā uri ki whakataetai ki atu ahakoa, hākinakina, ahakoa, mātauranga, tēnā tono mai mo tēnei pūtea, hei āwhina, I te tamaiti, kia haere ki tēnei, I rā kaupapa, ahakoa te whakataetai. Ko te tuawha whanaungatanga funds, me ki, ko te tino pūtake o tēnei pūtea, kia whakakotahi ngā kura, tuatu I ngā kura e rua. Tērā pia ngā kura o tētahi rohe, kia whai wāhi rātou ki te mahi tahi. Tērā pia he whakataetai hākinakina. Ara a Ange Withers, Koia I wero atu kia koutou ngā kura āIwi, kia whakarite mai tētahi whakataetai hākinakina. Nō reira, ara no atu ngā kaupapa, hei whakaaro mā koutou.
Nō reira, e te whānau, koia ngā kaupapa o te wā, tēnā koutou I noho mai ki te whakarongo ki ngā kōrero, mehe mea he pātai a koutou mō tētahi o ngā kaupapa I kōrerohia mai I tēnei pō, tēnā kua whakapā mai. Nō reira, tēnā koutou katoa.